Ich word in ein Family hineingeboren, in der die Zukunft eines Mädchens in dem Moment entschieden word, in dem sich Körper verändert. In unserem Haus hat die Kindheit ihren Ablaufdatum. Das erste Zeichen des Frauseins, der erste Tropfen Blut, bedeutet, dass man bereit war. Bereit, weggegeben zu werden. Bereit, eine Frau zu werden. Es spielt keine Rolle, ob man's Wolf, Dreisen oder Wirsen war. Die Regeln bogen sich nicht. Lang Zeit glaub ich, dass das normal war. Dieser Glaub zerbrach, als ich 11 war. Mein Cousin Miriam bekam ihr Period, und 3 Tage später ward sie einem 43-jährigen Mann versprochen. Hat bereits 2 Frauen begraben. Kein von ihnen ward alter als 20. Die Frauen flüsterten hinter verschlossenen Türen, aber nie laut genig, als Wahrheit zu gelten. In dieser Nacht verändert sich etwas in mir. Ich hört auf zu essen. Nicht, weil ich essen hast, sondern weil mir etwas auffiel, dunner Mädchen entwickelten sich später. Das word mein einzige Strategie. Wenn ich meinen Körper hinausgern konnte ich mein Schicksal hinausgern. Sie nannten Michigan Skelett. Es war mir egal. Warend and ihr Mädchen Männern versprochen worden, die altgenig waren, ihr Vater oder Großvater zu sein, ward ich noch. Noch unberührt von der die alle fürchten. Aber warten bedeutet keine Freiheit. Sie berieten Michigan trotzdem vor. Jeden Freitag vor Sonnenaufgang musste ich den Männern stundenlang schweigend Essen servieren. Kein Blickkontakt. Kein Feller. Wenn ich versagt, ward ich bestraft. Ich lernt, brennend heiß Topfon Schutz zu tragen, damit mein Hand abharten. Jede Nacht reib mein Mutter Offelen Cream in mein Gesicht, als word sie etwas polieren, das verkauft worden sollt. Und ich spielt mein Roll. Ich lächelt. Ich gehorcht. Ich sprach davon, Kinder zu bekommen, als war es mein Traum. Bis ich wirsen word. Geändert sich alles. Eines Tages in der Schule bemerkt eine Lehrerin. Wie dun ich war. Sie sagt Michigan basiert. Ich dacht, ich hat etwas falsch gemacht. Stattdessen ließ sie Michigan Kurs alien in ihrem Büro, und Vergus, ein Schublade abzuschließen. Darin waren Broschüren. Den Recht als Teenager. Wenn Kultur zum Verbrechen word. Zuerst verstand ich es nicht. Aber als ich las, brach mein ganz Welt auf. Ein unter 18 war illegal. Zwangscharet war Missbrauch. Es gab Gesetze. Es gab Schutz. Es gab Menschen, die helfen konnten. Zum ersten Mal in meinem Leben ward mir klar, dass das nicht normal war. Ich stahl ein Broschüre und versteckt sie. Dann lernt ich alles auswendig. Telefonnummern. Adressen von Zufluchtsorten. Genau Formulierungen, die eine Meldung auslosen wurden. Ich lernt, wie das System funktioniert das Lehrer, Arzt und Berater gesetzlich verpflichtet waren zu handeln, wenn bestimmt wird gesagt worden. Und ich behielt dieses Wissen nicht für Michigan ich versammelt die jüngeren Mädchen, mein Cousinen, im Schuppen meines Onkels. 6 von ihnen. Alle warteten noch, so ich es getten hat. Wir flüsterten im Dunkeln. Ich bracht ihnen bei, was sie sagen müssen. Sie zwingen Michigan zu erraten. Ich bin minderjährig. Ich have Angst. Wir upten, bis sich die Wort echt anfühlten. Für einen Moment fühlt es sich an, als hatten wir Macht. Aber Macht hat ihren Preis. Mit Funzen variet Michigan mein Körper. Es Geska in der Kusch. Blut durchtränkt mein Kleid. Mein Mutterschrei, nicht vor Entsetzen, sondern vor Freude. Nach dem selben Abend hat mein Vater meinen Eamon Ostwald. Sein Name war Hamad Habibi. Reich. Einflussreich. Gefahrlich. Sein früheren Frauen waren jung Gesterben, nyeren Versagen, sagten die Unterlegen. Aber jetter kannte die Wahrheit. Zu viel Schwangerschaften. Zu jung. Zu schnell. 2 Tage später bekam ein anderes Mädchen aus unserer Gruppe, Anna, ebenfalls ihr Period. Innerhalb von Stunden ward sie versprochen.
In dieser Nacht gab ich alles. Mein Notizen. Mein Wissen. Mein Hoffnung. Morgen, sagte ich es deine Lehrerin. Sie tat es. Und alles brach zusammen. Das Jugendamt kam. Fragen wurden gestellt. Und als sie gingen, want sich mein Family gegen Michigan sie fanden mein Tagebuch. Mein Vater verbrannte es vor allen. Du bist an Krankheit, sagte Mein Hochzeit word vorverlegt. Ich hat noch ein Nacht. Also lief ich weg. Ich tauscht Krankheit vor. Schloss Michigan im Badezimmer ein. Klettert durch ein Fenster, das ich wochenlang heimlich gelikert hat. Ich floh barfuß. Ich rannte durch Garten, schnitt mir die Fussen Glas, versteckt Michigan vor Autos, die nach mir suchten. Ich schaffte es zu einem Bus ohne Geld. Ein Fremd bezahlt für Michigan ein ander gab mir Geld. Im Gerichtsbad beantragt ich ein einstweilige Verfügung. Und zum ersten Mal sagt jemand, du bist geschützt. Aber Schutz war nicht gleich Sicherheit. Das Frauenhaus war Wahl. Ich hat keinen Ort, an den ich gehen konnte. Also ging ich zu der einzigen Person, der ich vertrat, meiner Lehrerin. Sie half mir. Versorgt mein Wunden. Rief Hilfe. Aber mein Family fand Michigan sie verfolgten mein Handy. Tauchten in der Schule auf. Wollten Michigan zurückholen. Sie sagten der Polizei, ich sei psychisch krank. Das ich alles erfeind. Für einen Moment hat es fast funktioniert. Bis ich die Wahrheit seit. Die Narben. Die Bluterguss. Die Jar de versteckten Schmerzes. Mein Lehrerin seit mein Aufsätze, Seiten, in denen ich mein Realität zwischen den Zeilen verborgen hat. Sicherheitsaufnahmen entlarvten ihr Lügen. Und schließlich griff das Jugendamt ein. Ich wurde in Schutz genommen. Aber das war erst der Anfang. Sie horten nicht auf. Sie schickten Nachrichten. Blumen. Schuldvoll. Wir lebendig. Kaum nach Hause. Sie verbreiteten online, dass ich krank sei. Sie brachten mein eigenen Cousinen gegen Michigan auf. Sie versuchten, meinen Ruf zu zerstören. Und als das nicht funktioniert, eskalierten sie. Sie fanden heraus, was ich war. Männerbratschen. In das Haus ein. Ich schloss Michigan wieder im Badezimmer ein. Diesmal rannte ich nicht. Ich war tiet. Sirenen kamen. Sie flohen. Aber die Botschaft war klar. Sie waren nicht fertig mit mir. Ich auch nicht. Denn inzwischen hat sich etwas verändert. Ich überlet nicht mehr nur. Ich kämpft. Ich begann wieder mit Wissen. Wir stellten versteckt Informationspaket. Telefonnummern als Mathaufgaben gelernt. Recht versteckt in Hausaufgaben. Wir verbreiteten sie lies. Von Mädchen zu Mädchen. Von Raum zu Raum. Von Haus zu Haus. Und es funktioniert. Mädchen begannen anzurufen. Zu fliehen. Zu entkommen. Manch schafften es. Manch nicht. Aber das Schweigen war gebrochen. Der Wendepunkt kam vor Gericht. Mein Family stand geschlossen gegen Michigan, sie nannten Michigan ein Lügnerin. Gehirnwaschen. Gefahrlich. Und für einen Moment fühlte es sich an, als konnte ich verlieren. Bis sie hierin kam. Eine Frau, mit der Namen gerechnet hat. Fatima Habibi. Die erste Frau meines zukünftigen Manns. Lebendig. Sie erzählt die Wahrheit. Über den Missbrauch. Die Schwangerschaften. Die Lügen. Darüber, wie sie ihre Existenz ausgelöscht hatten, anstatt zu suchen, dass sie geflohen war. Ihr Aussage ändert alles. Der Richter entschied zu meinen Gunsten. Dauerhafter Schutz. Kein Kontakt. Mein Family versteht Michigan an diesem Tag. Erklärt Michigan für tot. Und seltsamerweise fühlt ich Michigan frei.
Den sei konnten meinen Namen auslöschen, aber nicht das, was ich getan hat. Nicht das, was ich begonnen hat. Das Netzwerk Watches. Mehr Mädchen. Mehr Geschichten. Mehr Fluchten. Was mit einer Gestalinen Broschüre begann, word etwas Grossers. Etwas Unaufhaltsames. Sie versuchten alles, Michigan zum Schweigen zu bringen. Klagen. Drohungen. Öffentlich Angriff. Selbstangst. Aber die Angst hat ihr Macht verloren. Denn ich hat gesehen, was möglich war. Ich hat es selbst erlebt. Und jetzt erletten es auch andere. Eines Nachts bekam ich einen Anruf. Die Stimme eines Mädchens, zitternd. Ich have dein Notizbuch gefunden, sagte sie. Kannst du mir helfen? Ich nahm meinen Stift. Ja, sagt ich. Erzähl mir alles.